welcome back to our channel. If you are first time watching, I am name Dharani, and if you are first time channel, subscribe and the bell button press the next time videos notifications. So this look create so this is full video complete. So அவ்வளவுதான் இது நான் பொங்கலுக்காக கிரியேட் பண்ணேன் பட் அன்னைக்கு நான் video எடுக்கல இன்னைக்கு உட்கார்ந்து எடுத்துர்க்கேன் இன்னைக்கு டியூஸ்டே பொங்கல் முடிஞ்சு ஒரு 2 days ஆயிடுச்சு சோ இன்னைக்கு தான் நான் உட்கார்ந்து வீடியோ எடுத்தேன் உங்களுக்கு ஒரு 2 daysல வரும் அப்படி நான் நினைக்கிறேன் எடிட் பண்ணி போட சோ இதான் இந்த லுக் நீங்க ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது போறீங்க அப்படினா கூட இந்த லுக் நீங்க தாராளமா கிரியேட் பண்ணலாம் அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் மேரேஜ்னா கூட இந்த லுக் நீங்க தாராளமா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு செல்ஃப் பிரைடல் மேக்கப் மாதிரி தான் இந்த லுக் நான் அன்னைக்கு இவ்ளோ கிராண்டா பண்ணல கொஞ்சம் மினிமலா தான் பண்ணிருந்தேன் இன்னைக்கு இவ்ளோ கிராண்டா அதுவே மாறிடுச்சு சோ இதான் இருக்கு ஐ லுக் எல்லாமே சோ அவ்வளவுதான் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் Ever since the day that you went away face moisturize பண்ணிட்டேன் prime பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா ஐப்ரோஸ் போய்டலாம் ஐப்ரோஸ் சேம் எப்பவும் போல நான் மிஸ்லரோட இந்த ஐப்ரோ கேக் எடுத்துர்க்கேன் சோ இத வச்சு என்னோட ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ணிட்டு உங்களை பார்க்கறேன் சோ நான் ஐப்ரோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் நைகாவோட இந்த பாலெட்ல இருந்து இந்த லைட்டர் ஷேட் எடுத்து என்னோட லிப்ஸை கன்சீல் பண்ணிக்க போறேன் நெக்ஸ்ட் என்னோட லிப்ஸை பவுடர் வச்சு செட் பண்ணிக்க போறேன் செட் பண்ணாமலும் சில பேர் மேக்கப் போடுவாங்க எனக்கு செட் பண்ணிட்டு போடுறது தான் பிடிக்கும் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க சப்போஸ் செட் பண்ணாம போடுறது உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா நீங்க அப்படி ட்ரை பண்ணலாம் பட் எனக்கு செட் பண்ணாதான் பிடிக்கும் அது ஒரு மாதிரி சாஃப்டா ஒரு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் நமக்கு கிரியேட் ஆகும் எனக்கு என்னமோ ஐஷேடோ நல்லா பிளெண்ட் ஆகுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஸோ நான் எப்பவுமே செட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஐ மேக்கப் போடுறோம் அதுக்கு நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளஃபி ப்ரஷ் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நான் ரெவல்யூஷன் பாலெட் எடுக்க போறேன் ரெவல்யூஷன் இந்த பாலெட் எடுத்துக்கிறேன் அன்னைக்கும் நான் இந்த பாலெட் தான் யூஸ் பண்ணேன் இந்த ஷேட் எடுத்து என்னோட டிரான்ஸ்லூஷன் ஏரியால போட்டு நல்லா பிளெண்ட் அவுட் பண்ணிக்க போறேன் அன்னைக்கும் நான் அதை தான் பண்ணேன் சேம் ப்ராசஸ் நான் இத பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கிரியேட்டிவ் பாலெட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த பாலெட்ல ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஷேட் யூஸ் பண்ணி என்னோட ஆஃப் லிட்ஸ் வரைக்கும் அப்ளை பண்ணிக்க போறேன் அதுக்கு நான் இன்னைக்கு இந்த ஸ்பாஞ்ச் பிரஷ் எடுத்துக்கிறேன் அது என்னோட கட் பீஸ் தாண்டி போகாத மாதிரி பார்த்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஆஃப் வரைக்கும் அப்ளை பண்ணிட்டேன் சேம் ப்ராசஸ் நான் இந்த கணக்கு பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் ரெண்டு கண்ணுமே அப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் இந்த மாதிரி ஒரு டாட்ஸ் பிளெண்டிங் ப்ரஷ் எடுத்து இங்கே இருக்க இந்த ஷேட் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்து இது எல்லாமே ஈவனாக ஒரு வாட்டி பிளெண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் ரைட்டாக ஸோ அவ்வளோதான் இதுதான் நான் அன்றைக்குமே பண்ணியிருந்தேன் வேறு எதுவுமே நான் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணல அன்றைக்கி டக்குன்னு ரெடி ஆகணும் அப்படின்றதுனால சும்மா லைட்டாக போட்டேன் அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம லைனர் போட்டுடலாம் லைனருக்கு இன்றைக்கி மேப்ளினோட கலாசல் லைனர் எடுத்துட்டேன் இது எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் இது ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருக்குது டார்க்காக இருக்குது ஸோ அதனால் நான் இதையே யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் சேம் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை உங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் தாராளமாக இதே மாதிரி இப்போ இந்த கணக்கு நான் அப்ளை பண்ணிக்க போறேன் ஸோ ஃபாலோஸ் எல்லாமே நான் தொடச்சிக்க போறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆரஞ்சு கரெக்டர் பண்ணிக்க போறேன் அதுக்கு எலிகளோட இந்த கன்சீலர் எடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம கரெக்டர் பண்ணிக்கலாம் நான் ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் இது யூஸ் பண்ணுறேன் இல்லைன்னா நம்ம பம்கின் மாதிரி ஆயிடுவோம் ஆரஞ்சு கலரில் அப்படி நமக்கு ஆக வேணாம் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஈவனாக பிளெண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம்
நம்ம எங்கெல்லாம் ஆரஞ்சு கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் அது மேலே வந்து கன்சீலர் போட்டு அதை வந்து லாக் பண்ண போகிறேன். இல்லைன்னா ஆரஞ்சு வந்து கூட வெளியே தெரியும். ஸோ நான் அதனால் லாக் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு வந்து நான் இலைகளோட இந்த கன்சீலர் எடுத்துகிட்டேன். இதோட ஷேட் வந்து மீடியம் பேஜ். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கன்சீல் பண்ணிடலாம். ஸோ இதை வந்து நம்ம பிளெண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். கன்சீலிங் டன். இப்போ நம்ம வந்து ஃபவுண்டேஷன் போயிடலாம். ஃபவுண்டேஷனுக்கு வந்து நான் இன்னைக்கு மேக்கோட ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ண போகிறேன். மேக்கோட ஸ்டூடியோ ஃபிக்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணேன். இந்த 2 ஷேடும் மிக்ஸ் பண்ணி நான் வந்து என்னோட பேலட்டில் வச்சிருக்கேன். அதுதான் இன்னைக்கு நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஒரு ஷேட் வந்து ஒன்று வந்து NC25, இன்னொன்று வந்து NC45. ரெண்டும் தான் மிக்ஸ் பண்ணி நான் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணுறேன். நான் பவுடர் வச்சு என் ஃபேஸ் ஃபுல்லாக செட் பண்ணிக்க போகிறேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம கான்டோர் பண்ணிக்கலாம். கான்டோர் வந்து இன்னைக்கு நைக்காவோட இந்த பாலெட் எடுத்துருக்கேன். இதில் இருக்க இந்த டார்க்கர் ஷேட் எடுத்து கான்டோர் பண்ணிக்க போகிறேன். இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ் எடுத்துருக்கேன். எலிகல் கலர்ஸோட சோச்சிக்கி பேலட் எடுத்துக்கிறேன். இந்த பேலட்ல இருக்கிறதுலே டார்க்கர் ஷேட் இது எடுத்து என்னோட சீக்ஸ்ல அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம். ஹைலைட்டிங் வந்து இன்னைக்கு மேக்கோட இந்த ஹைலைட்டர் எடுத்துருக்கேன். இது வந்து என்னோட ஃபேன் ப்ரஷ் வச்சு எனக்கு எங்கெல்லாம் தேவையோ எங்கெல்லாம் நான் ரொம்ப க்ளோயிங்காக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேனோ அங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணிக்க போகிறேன். என்னோட நோஸோட ப்ரிட்ஜ், சீக்ஸ், லைட்டாக என்னோட சுண்டு விரல் எடுத்து என்னோட ப்ரூ போடையும் ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், செட்டிங் ஸ்ப்ரே, இன்சைட்டோட செட்டிங் ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்.
ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் மஸ்காராக்கு ஸ்மாஷ் பாக்ஸில் இருந்து இந்த மஸ்காரா எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை வந்து நான் என்னோட யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். மஸ்காரா டன். நெக்ஸ்ட் வந்து காஜலுக்கு ப்ளம்மோட காஜல் எடுத்துருக்கேன். இது கொஞ்சம் நான் டார்க்காகவே போட்டுக்க போகிறேன். ஸோ இப்படி அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். இதே மாதிரி நான் இந்த கண்ணுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்படிதான் இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் போகலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பென்சில் ப்ரஷ் எடுத்துக்கிறேன். அண்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ட்ரான்ஸ்லூஷன் ஷேடில், அதே ஷேட் எடுத்து என்னோட கண்ணு கீழே வச்சு நல்லா ஸ்மச் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் போகலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து லிப்ஸ்டிக் போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட வந்து ஓவர் ஆயிடும். ஸோ லிப்ஸ்டிக் வந்து இன்னைக்கு நான் ஸ்மாஷ் பாக்ஸோட இந்த லிப்ஸ்டிக் எடுத்திருக்கேன். இதோட ஷேட் வந்து பிக் ஸ்ப்ளெண்டர். இதுதான் வந்து நான் அன்றைக்குமே யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். இதோட இந்த லுக் ஓவர் அவ்வளோதான். இப்போ நான் வந்து ஜுவல்லரிலாம் போட்டு புக்கெல்லாம் வச்சுட்டு வந்து பார்க்குறேன். ஸோ அவ்வளோதான், நான் ஜுவல்ஸ்லாம் போட்டுட்டு வந்துட்டேன். ஸோ இதுதான் ஃபைனல் லுக். உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட்ஸில் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த லுக்கை வந்து நீங்கள் எதுக்கு வேணாலும் க்ரியேட் பண்ணலாம். நீங்கள் ப்ரைடாகவே இருக்கீங்கன்னா கூட இந்த லுக்கை தாராளமாக க்ரியேட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லுக் தான் இது. ஸோ இவ்வளோதான். நீங்கள் இன்னும் லேஷஸ்லாம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இந்த லுக் வந்து வேறு மாதிரி மாறிடும். ஸோ அவ்வளோதான். இதோட நான் கிளம்புறேன். உங்கள் எல்லாரையும் நான் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். Until then, it's bye bye from Dharani. Bye.